Hallo meine Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge unseres Let's Plays zu Chicken Police Painted Red. Mein Name ist Sevenake, schön, dass ihr da seid. Und wir sind zurück im Apartment von Sunny Featherland, der Hälfte der Chicken Police. Und wir haben beim letzten Mal diese junge Dame, Miss Deborah Ibanez, vernommen. Und werden uns jetzt hier einmal in unserem Notizbuch die Vernehmungsergebnisse noch einmal anschauen, um zurück in die Geschichte zu finden. Die Auftraggeberin der geheimnisvollen Botin Deborah Ibanez ist eine gewisse Natascha Katzenko. Und der derzeitige Lebensgefährte von Natascha, der Auftraggeberin, ist der berüchtigte Gangster Eben Wessler. Und hier wird die ganze Geschichte kompliziert. Wir können uns noch mal ein bisschen die Informationen zu den Personen, die wir bisher gesammelt haben, anschauen, um uns zurückzuerinnern. Fangen wir hier an. Deborah Ibanez übernimmt kleine Aufträge für ihre Arbeitgeberin, eine Dame von Welt. Aber ich glaube nicht, dass sie aus einer besonders reichen oder einflussreichen Familie stammt. Sie hat Angst und verheimlicht außerdem einiges. Oder sie verheimlicht so einiges und ist außerdem eine großartige Schauspielerin. Wie dem auch sei, sie hat nicht immer die Wahrheit gesagt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ihre Arbeitgeberin gehört derzeit zum inneren Zirkel von Eben Wessler, um es vorsichtig auszudrücken. Das erklärt auch, warum Miss Ibanez von einer Aura der Furcht umgeben ist. Dann haben wir hier noch Natascha Katzenko. Da haben wir noch kein Bild. Aber sie scheint wohl häufiger bekannt und stadtbekannt zu sein. Ja, sie ist die Arbeitgeberin, wird ernsthaft bedroht. Und sie ist die Freundin von Eben Wessler. Das haben wir schon gehört. Und was wissen wir über Eben Wessler? Eine gut aussehende, charismatische Ratte und ein vergackerter Gangster. Einer der berüchtigsten Gangster Clawbills, Gebäudeeigentümer, Bankdirektor, Museumsinhaber, Schnapsbrenner, Schmuggler und Informationshändler. Und es ist nur die Hälfte von dem, was ich über ihn gehört habe. Seine dreckige, kleine Visage steckt hinter allem, was hier in der Unterwelt läuft. Okay. Damit sind wir schon mal ein Stückchen weiter. Wir wissen, was hier gespielt wird, zumindest was auf uns wartet, wenn wir der Dame hier glauben. Aber ich denke, ein weiteres Gespräch ist vonnöten. Why don't you take it to the police? Just go there and file a report. Photos, flashing lights, fingerprints, you know the drill. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or just try the phone. 555-111. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warum nicht die Polizei? Please, take a look at this. Well, okay. Let's see. Okay. Was hat sie uns da gegeben? Ein Flyer des Jahr Clubs. Und ein burlesk tanzendes Nashorn. Okay. Und eine Botschaft auf der Rückseite. I know Molly very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a trusted friend. Treat her as gentleman. N. I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. A missing piece.
She was wearing a light silk dress and singing a lullaby, the waves caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now? Mr. Featherland? Santino, are you all right? What the hell is this supposed to mean? I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't you? Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. Blackmail? Don't play innocent with me. But... All right. When can I visit? Visit? Me? Not you. Miss Katsenko. Oh, yes. You can find her at the Jahr Club. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? No, she's really not like that. But she owns the place. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve, right? I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko, but there's one small problem, Mr. Featherland. Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Exactly. How did you know? 20 years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sonny. It was a pleasure to meet you, Sonny. I'll talk about the rest with Ms. Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Ein Freund kann sie heimbringen. Okay. Wir gucken uns hier mal um. Zuerst wollen wir uns die Bilder ansehen. Darauf hat er uns ja nochmal explizit hingewiesen. The Wild Gentlemen. Those guys rebuilt the city after the Great Fire of 867. My heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. Okay. If only I were half as gutsy as these guys. Maybe in another life, in another story. Okay. We used to be star cops a few years ago. Tabloid press, radio interviews, and even a book series. I don't miss those days. Of course, Marty, my old partner, would disagree. He just loved the spotlight. God damn, what an embarrassing headline. Okay, auch das was. This is one of the most beautiful memories from my old life, before Molly left me and took our daughter. Molly, where do you live now? And with whom? Das klingt nicht gesund. The good things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it, or what it had to do with shoes. It seems like a different life. Oh, my God. I'm becoming a sappy little chick. Ja, manchmal ist die Vergangenheit ein schöner Ort. M.B. Davis, the eternal king of jazz. The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. And not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants. Das klingt nach einer wilden Nacht. He was a genius. Some say he's now a recluse, living on the outskirts of the city. But others say he's in an insane asylum, after he chewed his own leg off. Okay, das klingt nach spleenig. Aber das mit der Ex-Frau, was auch immer da vorgefallen sein mag,
Es scheint unseren Freund hier ordentlich zu schmerzen. Jetzt wollten wir aber einen Freund anrufen. Oder doch, call a friend, hat er gesagt. Und dazu brauchen wir das Telefon. Louis' Nummer ist 555932. Okay, wir müssen wählen. 5, 5, 5, 9, 3, 2. Hey, Louis. Am I bothering you? No. Of course not, Sonny. Old friend, what's up? Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. For you, anything. Just a minute. Louis arrived a few minutes later. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here, not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. It was once a well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it, and now, besides me, he was the only resident of this enormous place. Thanks for being so quick, Louis. Can you drive Miss Ibanez home? I have some things to take care of. Of course, Sonny. You know, anything for you. Thank you for being so considerate, Sonny. I appreciate it. Don't mention it. Goodbye, then. So long, Deborah. So, wir haben die Karte freigeschaltet. Wir können... I need to grab my stuff first. Wir können gleich aufbrechen. Wir sollten aber zuerst die wichtigen Dinge einsammeln. Behind that door lies the kingdom of dirty clothes, cigarette butts, and empty bottles. Das klingt wie mein Schlafzimmer. I don't even know where the key is. Whatever's inside is gonna stay there forever. Okay, im Schrank sind unsere Sachen also auch nicht. Dann bleibt ja nur noch der Schreibtisch. Und ja. She doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but you never know. Das ist eine Frau. Da sollte man immer vorsichtig sein. My wallet and my badge. The wallet is real. The badge ain't. Chief Bloodboil took mine, so I got this one out of a pack of cornflakes, just in case. My last cigarette. You're lucky I don't have a light, pal. Okay, damit sind wir, denke ich, gut ausgestattet. Before I visit the club, I have to take a detour. I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, Marty. He's going to be at the station. I can only hope he'll be willing to talk to me. Das hoffe ich doch auch. Denn wir benötigen bei dem Fall ganz bestimmt die Hilfe von unserem Freund Marty. Und den treffen wir im Polizeirevier. Und dorthin machen wir uns auf den Weg. Und zwar in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir hören uns da wieder. Tschüss, bis dann.